Well, the verdict in the court of public opinion is in, and it is not good for Donald Trump. 59%, quote, disapprove of the way Donald Trump is handling investigations into Jeffrey Epstein. Just 20% approve. Donald Trump is the first and only president in American history who had a long-term friendship with a man who raped children regularly, almost every day, while that man was Donald Trump's closest friend, according to that man. That's what Jeffrey Epstein, the child rapist and sex trafficker, told Michael Wolff in a tape-recorded interview. Quote, I was Donald's closest friend for 10 years. Everything Donald Trump does now is an attempt to get 59% of Americans to look the other way. Donald Trump is trying to get 59% of Americans to stop thinking about his friendship with Jeffrey Epstein and what Donald Trump might be trying to hide in the Epstein files that are in possession of Donald Trump's attorney general, who actually went to the Oval Office with Donald Trump's former criminal defense lawyer, who is now the deputy attorney general, to personally tell Donald Trump exactly how many times his name appears in the Epstein files. And what the Epstein files are the full Justice Department investigative file on Jeffrey Epstein and his co-conspirator, Ghislaine Maxwell. And during the presidential campaign, Donald Trump told his followers that he would make the Epstein files public. Donald Trump's current FBI director publicly insisted before he became FBI director that the Epstein files must be made public completely, every word of it. Donald Trump's attorney general promised to make the Epstein files public while she was attorney general, saying on TV that she had the Epstein files right there on her desk and was ready to make that list public. And then she issued an unsigned public statement saying there is no client list and not one word of the Epstein files will ever be made public by Donald Trump's Justice Department. And so it's not surprising tonight. Only 8% of Americans think Donald Trump knew nothing about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein. Think about how important this story is to Donald Trump's presidency. And he knows how important it is to Donald Trump's political power and his ability to retain political power. They know he's a child prone to uncontrollable temper tantrums. They know he doesn't belong anywhere in government. They have never been afraid of Donald Trump, but Republican politicians have been very afraid since Donald Trump won the Republican nomination for president in 2016. That is when every Republican politician began living in abject fear of not Donald Trump, but Trump voters. Without Trump voters, Donald Trump would have been the first candidate to drop out of the 2016 presidential campaign. Donald Trump's first presidential campaign began so badly that the billionaire owner-operator of the Fox propaganda channel, Rupert Murdoch, publicly urged Donald Trump to drop out of the race and stop embarrassing his family. Rupert Murdoch didn't know, none of us knew, that the clownish candidacy of Donald Trump was going to win over Republican voters. Donald Trump's power is completely dependent on support from Republican voters, and nothing has separated Donald Trump from his voters more than the man who has risen from the dead to remind us, I was Donald's closest friend for 10 years. Jeffrey Epstein, the sex crimes of Jeffrey Epstein, the children raped by Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell have separated 56% of Republicans from Donald Trump, who think Donald Trump knew some or a lot about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein. Those voters will never see Donald Trump's name on a ballot again, and so they will never be tested in a voting booth looking at Donald Trump's name versus an opposing candidate. But Republicans in the House and the Senate have always been devoted to Donald Trump because they believed that their voters could never be separated from Donald Trump. They believed their voters would always vote for Donald Trump. But tonight, Republicans in Congress, Republicans everywhere know
that 56% of Republicans think that Donald Trump knew some or a lot about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein. And the reason that 56% of Republicans think and their friend Donald Trump, this program has refused to turn away from the crimes Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell committed against children while they were partying with Donald Trump, while they were friends with Donald Trump, while Jeffrey Epstein was saying, I was Donald's closest friend for 10 years. The Wall Street Journal reported on a birthday book presented to Jeffrey Epstein on his 50th birthday with letters from his friends collected by Ghislaine Maxwell, including a letter bearing Donald Trump's name. And Donald Trump was so terrified of that news report that he would sue Rupert Murdoch and sued the Wall Street Journal if they published that report. And Rupert Murdoch looked at the evidence that his reporters had, and he published that story. And Donald Trump then filed his phony lawsuit against Rupert Murdoch, which Donald Trump will never pursue, because that lawsuit enables Rupert Murdoch to put Donald Trump under oath in a deposition and force Donald Trump to answer questions under oath about whether he knew some or a lot about these sex crimes committed by Jeffrey Epstein against children. 71% of Americans think Donald Trump knew some or a lot about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein against children before the investigations into Jeffrey Epstein even began. We've had 45 presidents of the United States, and only one of them was friends with a rapist of children who claimed to be that president's best friend for 10 years. And so Donald Trump is trying a new distraction game this week, which he will continue to play in cities around the country. And that is sending in completely ineffectual, small numbers, just a couple of hundred at any one time on the streets, of National Guard troops into Washington, D.C., where they are, as we predicted here, doing absolutely nothing. The Times reports about a dozen members of the National Guard appeared in 5 military vehicles near the Washington Monument as the sun set, a stark juxtaposition to a peaceful evening scene of people jogging by with headphones and walking their dogs, with troops snapping photos of themselves with visitors. They left roughly 2 hours after they arrived. The National Guard troops are all there because of Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, and Donald Trump's friendship. Here's what Congressman Jamie Raskin, our first guest tonight, posted on social media. Hey, everybody. The whole country knows what a real emergency looks like in Washington, D.C. That's January 6, 2021, when thousands of mob insurrectionists and violent cop-beating criminals attacked Congress at the instigation of Donald Trump and endangered the vice president and injured more than 140 officers there. Donald Trump did nothing on that day. He didn't send out the National Guard, but that was a real emergency, and he sat on his hands. What's going on in D.C. today is the lowest crime in 30 years. Donald Trump's talking about the graffiti and the crime out of control without looking at all at the actual statistics. In any event, if he cared about public safety in D.C., he would release the $1 billion he's confiscated and impounded and tell the Republicans to release that money to the people of D.C. who want to spend it on public safety and law enforcement and public schools and so on. This isn't an emergency. This is just a public relations crisis because the president is hiding the Epstein file despite the fact that he campaigned on releasing it. So release the Epstein file and let the people in Washington, D.C. govern themselves. Congressman Raskin has sent a letter co-signed by Democratic members of the House Judiciary Committee to Donald Trump's Attorney General and to Donald Trump's Director of the Federal Bureau of Prisons about their decision to transfer Donald Trump's old friend, Ghislaine Maxwell, to what has been called one of the best jails in America to serve time. Congressman Raskin's letter says, 2 weeks ago, you inexplicably transferred Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein's co-conspirator, from a federal correctional institution to a far preferable and relatively luxurious minimum security prison camp in Texas just 3 years into her 20-year sentence for sexually exploiting and abusing minor girls as young as 14. The transfer following General Todd Blanche's private interviews of Ms. Maxwell, arranged after a firestorm of media attention about the Department of Justice's refusal to release the full Epstein files as originally demanded by President Donald Trump. These actions raise substantial concerns that the administration may now be attempting to tamper with a crucial witness, conceal President Trump's relationship
with convicted sex offenders and Ms. Maxwell into providing false or misleading testimony in order to protect the president. The Trump administration has engaged in a series of actions that create the strong appearance that it is attempting to cover up the full extent of the relationship between President Trump and Mr. Epstein. 71% of Americans think Donald Trump knew some or a lot about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein against children before the investigations into Jeffrey Epstein even began. Congressman Raskin's letter continues. During President Trump's first administration, federal prosecutors charged Ms. Maxwell with perjury, stating her willingness to brazenly lie under oath about her conduct strongly suggests her true motive has been and remains to avoid being held accountable for her crimes. The letter says this about Deputy Attorney General Todd Blanche, whose last job was Donald Trump's personal criminal defense lawyer. Quote, his actions raise staggering concerns about political conflicts of interest, witness tampering, and suborning of false testimony. And so has come to this in America. The top Democrat on the House Judiciary Committee, well-versed in the law, a former law professor himself, suggests the possibility that Donald Trump's Deputy Attorney General, his former criminal defense lawyer, may have committed the federal crimes of, quote, witness tampering and suborning of false testimony. Congressman Raskin's letter says, less than a week after Mr. Blanche... Đoạn này chị siêu nhiều video. Đáng quá. Đảm bảo anh Kim không thể nào đủ việc. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Tượng hôm nay của mình sẽ là chú hề. Các bạn hôm nay tượng của mình sẽ có tiêu đề là kính mắt. Bây giờ mình bắt đầu làm nhá. Bây giờ tô. I love the zero. Ta tí cả nha yo. Trên mọc lên. I love the zero. Cái đợt mà chúng em ăn lên nhà mới xong em tăng 4 cân. 50 mấy cân? 56 à? Tăng 1 cân nữa. Ừ? Đã có một tuần tăng 1 cân. 56 cân á? 55 chị. Hơi 55 ít. Chị 5 cân này Nhưng mà em không để ý tới chưa đến 50 cân. Cân này nó bị sai mà. Cân này Lúc em cân chưa đến 50 mà. không, cân này nó bị Dạ, 50. nó bị tăng 1 cân đấy. Thật ra chỉ có 53 cân thôi. Tăng ở đây chỉ thành 54 cân. Sao giờ cho phép chị đi nó ngoái cái gì? Xong vừa bảo chị đặt cho một đôi màu trắng đấy. Mọi người một tí một mắt nhá. Nhiều nó đi phải chịu không? Nhưng thì ra đang hot mà. Có một vấn đề nó là dành sao giờ không có dép gì. Đâu, ngày trước chị đã thấy có dép rồi. Ngày trước mà chưa hot chị đã định mua rồi nhưng mà sau chị không có tiền thì không mua được. Bây giờ nó nổi luôn. Em thật sự yêu anh nhưng chỉ là quá khứ thôi. Và xin anh đừng đi, bây giờ thì em cứ tự sẽ như đời làm gì có giá. Em yêu anh nhiều lắm nhưng em đâu nào hay. Trong cơn say sưa anh muốn nhìn em với ai. Chị thấy cái này đẹp không? Khi đâu? Bữa nay em làm thì được bao giờ có ăn cái từ xong đi làm cho người ta rủi ro này cao nhưng mà cái 15 triệu đến về có được Ghê lắm. Mình bé mình không lường trước được. Rủi ro nó không chịu trách nhiệm. Người nhà mình chịu tất. Lúc đấy còn mệt hơn. quả đấy. Mọi người ơi, đây màu đỏ này. Tiếp đến sẽ là màu tím. Lần đầu đen như này. Đấy giờ mới hiểu thế năm kia cuối năm gãy tay trái, giờ gãy tay phải, quyền gãy chân trái, giờ có cái chân phải mới chả biết bao giờ nó gãy được. Tật cho mình. Anh đi đâu làm ra tiền rồi nhé.
công ty đấy một hôm mà. Việc đấy. Mình nghỉ ở đây. Công ty thì có tiếng nữ hơn nào. Ở công ty nào cũng thế, mới là thể dục kiểu luôn là ưu tiên nữ hơn. Để dùng avatar ra luôn này, em đi hỏi nó bảo đưa mãi đi làm luôn nhé, mà vậy em đi bao người thế, em bảo là 2 năm, xong nó bảo năm rồi anh không nhận được. Mình vào đây nha. Các bạn mình đâu có tặng mình nha. Em thật sự yêu anh, chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ mới có người yêu. Cho trung cấp 1 tháng 2 triệu. Cái anh nào thì TikTok này ạ? Ông chị bảo bao giờ chị mới có người yêu. Cái anh gì đồng chị đăng lên đấy? Không có phải người yêu đâu, bọn chị cho bạn nó. Yêu luôn. Không yêu. Thằng đấy không được yêu. Thằng đấy lùn lắm em ạ. Lùn á? Ừ. Mấy bao nhiêu? Mới 60, 63, 64 hay 65 gì đó. Các em thì gần 20 phân. Cái thằng trên TikTok đấy bạn nhưng mà ở Nam Sơn. Không, chị có định đăng nó đâu. Nó quay điện thoại, nó quay TikTok của máy của chị. Thế là xong nó đăng luôn. Không, thế là sau nó bảo lấy video gửi sang cho nó bảo lấy không có logo TikTok mà lại. Thế chị mới đăng, chị quên, chị không để riêng tư á. Thế là chị đăng công khai luôn. Lúc ở đấy đăng là lúc 9 giờ 40 bọn chị về. Lúc ở đấy thì có mạng nhưng mà nó không có một cái thông báo gì để kiểu có người tin hay là có người bình luận cái bài đấy đâu, cái video TikTok đấy đâu. Về nhà rồi mới thấy tinh có người tin thì mới biết là mình đang để công khai. Mà đang công khai thì sao chị bảo là ô sao nó ở TikTok của mình mà view nó còn cao hơn cả mình. Thế chị tức, chị bảo để đấy đến mai xem được đến bao nhiêu. Bây giờ view của nó một video gần 300. Còn video của chị mới đăng á, cái video có được cái 80 mấy mắt xem. Tự nhiên gần đây cái mấy cái video TikTok của chị nó siêu mất tương tác luôn, ít người xem cực kỳ luôn. 300 xuống còn 200, đã quên 100 này. Cao nhất của chị gần 400 rồi. 394. Sự nghiệp làm idol TikTok thất bại hoàn toàn. Chuẩn bị chuyển sang làm giảm cân TikTok. Chỉ trong 7 hôm thôi ta phải tụt được 2 cân. Và tuần tiếp theo phải tụt được thêm 1 đến 2 cân nữa. Tuần tiếp theo sẽ khó giảm hơn. Giảm cân thì dễ thôi nhưng mà thấy không giảm được. Chị nhịn được cái mồm thì chắc chắn là chị xuống cân. Bởi vì là chị chỉ cần không ăn thôi là chị xuống mà. Chị dễ giảm lắm. Chẳng qua là cái mồm chị không... Chưa đến tối thế là được. Chẳng qua là cái mồm của chị nó không nghiêng ngậm gì ra. Ngày ăn đúng 2 bữa đâu đến là được. Ngày ta phải 5 bữa. Ngày chỉ ăn 2 bữa sáng trưa thế là hết. Nhưng mà chị không ăn được như thế. Bây giờ thì phát từ 12 giờ tận 7 giờ thôi nhìn được đúng không? Cho nên chị bảo mẹ chị mua củ cho chị ăn 3 bữa. Giờ chị chỉ ăn rau, chị không ăn thịt, không ăn cá, không ăn gì cả. Có nạp đạm, có ăn đạm nữa nhưng mà không ăn, tuyệt đối không ăn tinh bột, ăn cơm. Các bạn ơi, tượng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Em thật sự yêu anh nhưng chỉ là quá khứ thôi. Và xin anh đừng đi, bây giờ thì em khước từ giá như đừng có giá như em yêu anh không nhưng anh đâu là. Nó còn chưa đến 1 cm ở tay nữa. Kinh.